friends, I am Dr. Pavan Kumar, consultant cardiac surgeon, practicing heart surgery since 1992 in Mumbai. In these 32 years of my adult cardiac surgery practice, having operated more than few thousand heart valve operations, I am glad to share some of these patients for aortic valve replacement surgeries whom I performed their aortic valve replacements in 90s. These are the cases who have done well over last 15 years, 10 years, 20 years, 25 years. Some of them are almost have crossed 25 years of surgery. Aortic valve replacement surgery is usually done required after aortic valve stenosis or aortic valve regurgitation. These cases are usually rheumatic in nature in their youngs, and once we do mechanical heart valve processes replacement done in these aortic valve disease patients, they do very well, especially if they maintain their anticoagulation well and they do regular follow-ups with their physician or with us and follow strict guidelines. They can do wonders over decades, and some of these patients you will see now, those whom I operated in 92, 95, in 2000s and later, and they are doing very well. नमस्कार, माझं नाव सुखदेव धेंडे. माझ्या हार्टचं ऑपरेशन नोव्हेंबर 19 तारखेला झालेलं आहे आणि तेव्हापासून आजपर्यंत माझ्या ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या सर्व पूर्वीप्रमाणेच व्यवस्थित आहेत. कोणत्याही प्रकारचा मला त्रास नाही आहे. नोव्हेंबर 2020 मध्ये त्यांचं वाल्व रिप्लेसमेंटची सर्जरी झाली. पवन कुमार सरांच्या गायडन्सच्या अंडर आणि लुकिंग ॲट द ड्युरेबिलिटी ऑफ द वाल्व वी हैव चोजन द मैकेनिकल वाल्व. मैं अरविंद कुमार सिंह जौनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ. 2019 में मेरे सीने में बड़ा जोर से दर्द होना शुरू हुआ. मैंने काफ़ी जांच पड़ताल करवाई, लेकिन कुछ रिजल्ट डॉक्टर नहीं बता पाया. उत्तर प्रदेश से बॉम्बे आया, वहाँ डॉक्टर पवन कुमार जी से मिला. उन्होंने बताया कि मेरा वाल जो है पैदाइशी खराब है. उसके बाद उन्होंने 25 जनवरी 2020 को ऑपरेशन किया. ऑपरेशन के बाद से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ. मैं एक गोली रोज खाता हूँ खून पतला करने के लिए, और मेरा वाल पूरी तरह से ठीक है. So it is important to know that aortic valve replacement surgery is successful and rewarding over the decades of your life. So it is a one-time job done, and do not be fearful of aortic valve replacement surgery, especially if you have undergone a mechanical heart valve. It can last you your lifetime, as compared to tissue heart valve, which may last you 7 years or 10 years or 15 years, but after that valve gets degenerated and requires repeat operation. So mechanical heart valve replacement in aortic position is a great long-term success story. Thank you very much.